Good afternoon. Last class, we discussed about shift registers. What is a shift register and what are the different types of shift registers? What is a shift register? Yeah, we can say it's a group of flip-flops. Registers itself is a group of flip-flops used to store multiple bits of data. Okay. That means if you want to store a 4-bit data, you need to use 4 flip-flop. If you want to store a 3-bit data, you have to use 3 flip-flop. Suppose if you want to store n-bit data, in that case, you have to use n flip-flop. Each flip-flop can store 1-bit data. Okay. So shift register is a group of flip-flop, and there is a feature in that shift register, that is the data, or you can call the bits that are entered in the system in serial or a parallel manner. Okay, not only entering, and also data will be taken out from the output line. That will be also in a serial or parallel. Okay, that means they enter from one direction, and you can add more data, then it will shift its position until they get to the output. The data will be taken from the output. Okay. So that is shift registers. Okay. In a register, it is having two end. We can call it as right end and left end, and the data that is moved from left to right, we will call that is right or shift right register. And the data that is moving from right to left, we will call it as shift left register. And if the data are moving both the direction, we will call it as bidirectional shift registers. Bidirectional shift register. In last class, we discussed about the serial in serial out shift register, serial in parallel out shift register, parallel in parallel out shift register, and parallel in serial out shift register. We have discussed that. Okay. Next, we can discuss about the bidirectional shift register. Okay. So bidirectional shift register with the parallel load. Okay. So this is the topic today we are going to discuss. Bidirectional shift register with the parallel load. What may be bidirectional shift register? Okay, we studied about what is a shift register and different major categories of shift register we studied. Serial in serial out, serial in parallel out, parallel in parallel out, parallel in serial out. Okay, we studied that. Next, we can discuss the bidirectional shift register. Bidirectional shift register. Okay, it is an important topic. Okay, bidirectional shift register with the parallel load. Bidirectional shift register with parallel. The name itself, you can understand that bidirectional shift register means the register can shift the data either in its right side or left side. Okay, that means either end of the register. So that is called a bidirectional shift register. That is a register capable of shifting both the right and the left is called a bidirectional shift register. Okay, a register it can shift its data either in its uh, right side or its left side or both. Okay, so that means if it can shift the data left side and the right side, then it is called a bidirectional shift register. Okay, data will be moved from right to left and the left to right. Both the direction the data can be moved. So that is bidirectional shift register. In our topic, we need to design a bidirectional shift register with the
parallel load. Okay, we need to design a bidirectional shift register with the parallel load. Now we can see what is a bidirectional shift register with the parallel load. Actually, this bidirectional shift register is a general purpose register. Okay, with a parallel load. Okay, parallel load. We can provide the input parallelly. That is what the parallel load. Okay, and the bidirectional shift register. It can perform these three operations. That means shift right, shift left, and parallel load. Okay, these are the three main operations performed in this bidirectional shift register. What is bidirectional shift register? Bidirectional shift register means the register can move both left side shift and right side shift. That means data that is present in the register can move uh, from right to left and left to right. Then it is called the bidirectional shift register. And if you can apply a parallel load into that register, then you can say it is a bidirectional shift register with the parallel load. Okay, so these are the three operations. Bidirectional shift register, you can shift the data to the right side, you can shift it to the left side, and also you can apply the parallel load. So these are the three operations performed in this bidirectional shift register. Okay, next we can see how we will design a bidirectional shift register. Here is an example of an 4-bit bidirectional shift register with the parallel load. This is the example of a 4-bit bidirectional shift register with the parallel load. Okay, so these are the different. Actually, it is a 4-bit bidirectional shift register. Then how many flip-flop we have to use for design a 4-bit binary shift register? 4-bit binary, sorry, 4-bit bidirectional shift register. For design that, we need to use 4 flip-flop. Okay, so these are the 4 flip-flops. Okay, so these are the 4 flip-flops. First, this is the first D flip-flop. This is the second D flip-flop. This is the third D flip-flop, and this is the fourth D flip. That means you have to use 4 D flip-flops. Not only D flip-flops, you can use any other flip-flops also. But here in this example, we have used this D flip-flop. Okay, so for 4-bit bidirectional shift register, uh, for storing each bit we have used the 4D flip-flop. Okay, so here the clock pulses are connected here. So for synchronization, it is a synchronized circuit. Okay, so it is a negative edge. That is why here we have connected a NOT gate. Okay, then connect in order to balance the load. Okay, so be steadied. Okay, here this is a clear input. Okay, that is also connected to all the flip-flop to provide the clear signal. Clear signal means if you want to set all the flip-flop as 0, then you can provide a clear signal. Okay, then this is the clock signal corresponding to each flip-flop. Okay, the same clock signal you are applying all these flip-flops. So we can say it is a synchronous circuit. Okay, so for flip-flops we have used. Okay, for D flip-flop. So this is the input corresponding to D flip-flop. This is the input corresponding to this flip-flop. This will be the input, and this will be the input corresponding to this flip-flop. And these are the outputs. Okay. And this is the clear signal, and this is the clock pulse. Okay. But here in this example, you can see uh, 4 multiplexers are used here. Okay, so these 4 multiplexers will help the bidirectional shift register to perform its operation. Okay, perform its operation. That means it has to perform either right shift or sorry, it has to perform right shift and left shift, and also it has to perform parallel load. Okay, so for that it use 4 multiplexer. Okay, actually, what is a multiplexer? What is a multiplexer? What do you mean by a multiplexer? Anybody?
What do you mean by a multiplexer? We have used for multiplexer here, but what is the use of a multiplexer? Or what is a multiplexer? Anybody? Anybody? What is a multiplexer? So this is the 4D flip-flop we have used. Okay, the clock is connected here, clear signal is connected here. So we have used 4 multiplexer. Okay, now we are going to design the 4-bit bidirectional shift register with the parallel mode. Before designing that, you should know what is a multiplexer. What is a multiplexer? Anybody? What is a multiplexer? Am I audible to you? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? Then tell me, what is a multiplexer? How many inputs will be there in a multiplexer? How many outputs are there in a multiplexer? Devika P and Malavika. രണ്ടുപേരും ലെഫ്റ്റ് ആയി അല്ലേ? Okay. Multiple inputs. Correct, Agarsh. Multiple inputs will be there. Okay. Multiple inputs will be there. How many outputs are there in a multiplexer? How many outputs? Multiple input, that is correct. Single output, correct, correct, correct. Single output. Okay. So more than one input will be there and a single output will be there. That is the multiplexer. Correct, good. That is the multiplexer. Then how these multiplexer will select this input line? എങ്ങനെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇൻപുട്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക? Discuss here, it is having here. We assume that this is a 4 by 1 multiplexer. This is a 4 by 1 multiplexer. That means it will have 4 inputs. Okay, 4 input line will be have and 1 output line will be there. Okay, then we know that multiplexer, there is a control signal here. Okay, there is a control signal, and based on the value of these control signal, one of these 4 line will be selected and that will be transferred to the output. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Based on the value of these 2 control lines for a 4-bit multiplexer, 4 by 1 multiplexer, we will have a 2 control lines. Okay, we already studied that. Okay, so we will have a 2 control lines. Based on the value of the control lines, it will select one of these 4 input line. Okay, and that input line will be transferred to this output line. Okay, the output line could transfer it will be given as the input for the D flip flop. Okay, now we know it is a 4 by 1 multiplexer, so we have a 2 selector line. Okay, suppose assume that if S1 is equal to 0 and S0 is also equal to 0, then what will happen? If S1 and S0 both are 0, then what will happen? It will select the 0th line. Okay, so 0th line will be selected and that line will be transferred to the output line. Okay, it will select the 0th line and that 0th line will വരുന്ന values എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് കൊടുക്കും. Suppose S1 is equal to 0 and S0 is equal to 1. Then what will happen? It will select 1, line number 1. Okay, it will select line number 1 and that information will be transferred to the output line. Okay, and in case of this mode control signal, if S1 is equal to 1 and S0 is equal to 0, okay, if S1 is equal to 1 and S0 is equal to 0, then what will happen? It will select the line number 2 and the information that is available in this line number 2 will be transferred to this output line. Okay, then if this both this control signal S1 and S0, if both are 0, then what will happen?
it will select line number 3, and that information will be transferred to this control line. Okay, this is how a flip-flop will work. That we already studied that. Okay, so this is the working mechanism of a flip-flop. This is the working mechanism of a 4 by 1, sorry, not flip-flop, multiplexer. Okay, so this is a uh, working procedure of a 4 by 1 multiplexer. That means if the control input, both inputs values are 0, then it will select the input that are coming from the line number 0, and that will be transferred to this D flip flop. Okay, and if it is 0 1, then it will select the input that is coming from the line number 1, and that will be transferred to this D flip flop. Okay, then if it is 1 0, then it will select the value that is coming from line number 2 and transfer it to D flip flop. Then if it is 1 1, it will select the value that is coming from line number 3 and transfer it to this D flip flop. Okay, this is how a simple 4 by 1 multiplexer is working. Okay, not only for this working, this also works the same procedure. Here it is S1 line, and so this is the S1 line. Here it is the S1 line, and this is the S2 line. This is also S1, S0, sorry, S0. Okay, this is also S1 and S0. Same working procedure. Okay, all these multiplexer will perform the same working procedure. Okay, so that is how a multiplexer will perform its operation. Now we need to design a 4-bit shift register, bidirectional shift register with the parallel load. Okay, here in a 4-bit bidirectional shift register, it is, as I said, that it is having mainly 3 operations. Okay, what are the operations? One is shift right, shift left, and parallel load. And one more operation is there, that is no change. Okay, no change means you are not performing any operation. Whatever the value that is present in this flip-flop, it will keep on the same value. We can say it is like a memory state. Okay, memory state. What was memory state? Memory state means, what was memory state? Memory state. What is memory state? Memory state means value change ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതിൽ അപ്പോഴേ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് നോ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ here you can see two control lines are there. Okay, here two control lines are there, S1 and S0. Okay, then based on this value of the control line, it has to perform these operations. Okay, that means if 0 0 is had to retain the previous value of the flip-flop. And if the value of these two control lines, if it is equal to 0 1, if it is equal to 0 1 means you had to perform the shift right operation in the flip, sorry, in the register. Okay, actually it is a bidirectional register. So if the value of the control line is 0 1, you need to perform the shift right operation. Similarly, if the value of the control line is 1 0, then you need to perform the shift left operation. Okay, shift left operation. And if the value of the control line is 1 1, you need to perform the parallel load operation. Okay, you need to perform the parallel load operation. Okay, so just to remember this thing, if it is 0 0, you have to perform no change operation. If it is 0 1, it has to perform shift right. If it is 1 0, it has to perform shift left. And if it is 1 1, it has to perform parallel load. Okay, parallel load. Okay, so this is the operation what it has to perform. Now we have to design the bidirectional shift register that has to perform this operation. Okay, so how we will design? Okay, suppose consider if the value is 0 0, which pin it will select? ഏത് പിന്നാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക? If value is 0 0, 4 by 1 multiplexer ഏത് പിന്നായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക? Value is 0 0, 4 by 1 multiplexer ഏത് പിന്നൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? Which pin it will select?
ഏത് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും? If it is 0, 0, zeroth bit, correct. It will select zeroth bit. That means whatever the input that is coming to this zeroth pin, that will be provided as the input for the flip-flop. അല്ലേ? അതന്നെ flip-flopന്റെ input ആയിട്ട് കൊടുക്കും. Here, if control line is 0, 0 means what we have to perform, which type of operation we have to perform? Here we have to perform no change operation. No change operation. That means you need to keep the previous value as it is. അല്ലേ? പ്രീവിയസ്ലി എന്തായിരുന്നു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ നോ ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് if S1 and S2 are 0, 0, then you have to provide the previous output as the input. Okay, you have to provide the previous output to the input of this multiplexer. That means if S1 S0 0 0 it will select this zeroth line. Okay, then if you connect this A4 value to zeroth line means whatever the output that was present previously, that will be given as the input for this multiplexer. That means that multiplexer will select the zeroth line. Multiplexer zeroth line will select here. അപ്പോൾ ആ zeroth line എന്ത് ചെയ്യും? That will be given as the input for D flip flop. That means previous value തന്നെയായിരിക്കും ഈ D flip flop. അല്ലേ? That means you need to make a connection from here A4 to A4 to A4. അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ. A4 to where 0th pin in the multiplexer. Okay. Similarly, A3 to 0th pin in this second multiplexer. Okay, second multiplexer. Okay, similarly, A2 to 0th pin in the third multiplexer. Okay, similarly, A1 to what 0th pin in the fourth multiplexer. Okay, that means whenever the value of S1 and S0 both are 0, then the registerന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? പ്രീവിയസ്ലി എന്താണോ വാല്യൂ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുക അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് അത് നോ ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അല്ലേ? If S1 and S0 both are 0, 0, we know that multiplexer will select the 0th line. അല്ലേ? ദെൻ എന്താണോ 0th ലൈനിൽ വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്? പ്രീവിയസ് വാല്യൂ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്? പ്രീവിയസ് വാല്യൂ തന്നെ. ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് ദ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ. Here also it will select the previous value. That means there is no state change because previous value തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. Like Q value, here also all the value will be taken from the previous output. So this is the no change operation. Okay. Similarly, you can perform the shift right operation. Okay. Suppose if the pin value S1 and S0 are 0, 1, then you have to perform shift right operation. What is shift right operation? What is shift right operation? What is shift right operation? Shift right. You need to shift. What is shift right operation? You need to shift. What is shift right operation? To shift it. That means this output will be given as the input for the next flip-flop. This output will be given as an input for the next flip-flop. ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. Isn't it? You need to shift it from left to right. Okay. When it has to perform this shift right operation? Whenever the control line value is 0, 1, then it has to perform shift right operations. How we have performed the shift right operation? Okay, here shifting operation has to start from left side, then
Then first input you can give directly to multiplexer. Then second output, second input, second flip-flop's input, we have to take it from the where previous flip-flop's output. Okay, likewise. Okay, previous flip-flopന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് 0 1 സെലക്ട് ചെയ്തു. ഹിയർ ഏത് പിന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുക, മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ 0 1 സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് പിൻ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്? 0 1 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിബഡി വിച്ച് വൺ? ഓക്കെ, 1 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദീസ് ലൈൻ നമ്പർ 1 ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അല്ലേ. മൾട്ടിപ്ലക്സറിൽ ലൈൻ നമ്പർ 1 എന്താണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഈ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോവുക അല്ലേ. ഹിയർ യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ. Okay, you can provide the serial input for okay. So serial input for right. Okay, right shift. Okay, so through this line you can provide a serial input for right shift. Okay, here if it is 0 1 means you need to perform right shift operation. അതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോരിതം ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. So for you can provide the serial input for the line number 1. Okay, so that will be given as an input for the fourth flip flop. Okay, then what it has to do? ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾസോ സെലക്ടഡ് ഫ്രം ലൈൻ നമ്പർ 1. ഓക്കെ, ലൈൻ നമ്പർ 1 സെലക്ട് ചെയ്യുക. ബട്ട് ദാറ്റ് ലൈൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂ എവിടെ നിന്നായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദീസ് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ട്, ദിസ് A4, that will be given as an input for this A1. Similarly, this A3 you can take this as input for line number 1 here. Okay, line number 1. Similarly, you can take this A2 to this line number 1. Okay, line number 1 here. Okay, then you will get the serial out through this A1. Okay, so this is how you will perform serial input operations. Okay, serial input operation. Whenever the value of S1 and S0 that is equal to 0 1, then we know that it will select the line number 1. Okay, line number 1. This also will select line number 1. This also will select line number 1. This is line number 1 selected. Suppose 0 1 now you have to perform serial shift right operations. Okay, you have to perform serial shift right operation. That means shift right operation means what? Whatever the value that is present in the previous D flip flop, that has to be given as an input for the next flip flop. So this will be taken and it will be given as an input for next flip flop. So this will be taken and it will be given as an input for next flip flop. Finally, you will get the output through this A1 line. So this is what the shift right operation. Similarly, you have to perform left shift operation also. Whenever the value of the mode control bit is 1 0, then it has to perform shift left operation. What is shift left operation? Shift left operation is simple. What is shift left operation? Whatever the output that are coming from the these A1 will be given as an input for the A2 flip flop, and this A2 output from this A2 will be given as an input for this A3 flip flop, and the output of this A3 will be given as an input for this A4 flip flop. Okay, ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ
shift left operations performed. You can design that. That means initially you can provide this here. This is serial. Initially input നമുക്ക് externally കൊടുക്കാം. Okay, this is for serial input. Serial input for shift left. Serial input for shift left. Okay, serial input for shift left. Serial input for shift left. Okay, so this will be the serial input for shift left. അപ്പോൾ 2 നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? It will select the line number 2. അല്ലേ? So through 2 it will give an as an input here. Okay, then you have to take the output, this output. Okay, you have to take this output and that you have to give to the line number 2 of the next multiplexer. Okay, then that will be given as an input for this flip-flop. Then you have to take the output from this one. Okay, ഈ line output എടുക്കുക. Then അതെന്ത് ചെയ്യുക? You have to given here it is. Okay, line number 2. Similarly, you have to take this output and this output, and that will be given as an input for line number 2. Okay, so line number 2 out of 4. That means it will perform shift left operation. 1 0 വരുമ്പോൾ line number 2 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Line number 2 കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? It will be here in this multiplexer line number 2 കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ previously A3 യുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. Here line number 2 കൊടുക്കുന്ന it is from A2 ലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. Similarly here it is from A1 ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. Okay, so you can same procedure you see, you can perform shift left. Then if both bits are 1 1, if both bits are 1 1, then what it has to perform? It has to perform parallel load operation. Parallel load operation. If 1 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? It will select line number 3. Multiplexer will select line number 3. Okay, so ആ line number 3 ൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? Parallel input കൊടുത്താൽ മതി. Okay, so line number 3 ൽ കൂടെ you can provide this parallel input. Okay, ഏതൊക്കെ? I4. Okay, here you can provide input for E4 for this A4 flip-flop. Okay, and here you can provide this I3 for A3 flip-flop, and you can provide I2 for A2 flip-flop, and you can provide here I1 for A1 flip-flop. So this is the parallel load circuit design. This circuit തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, that means we have used 4 multiplexer. Okay, 4 multiplexer that based on the values of these control word, it will perform no change operation or shift right or shift left or parallel load operations. Okay, if it is 0 0, then it will select 0th line. Okay, it will select 0th line. Okay, so 0th line means that is connected from A4. If it is 0 0 means what? It will retain the previous state. It will retain the previous state. Okay, 0 0 means the same flip-flop will retain its previous state. Then if it is 0 1, 0 1, what operation it has to perform? It has to perform shift right operation. So you have to provide the serial input for the line number 1, and you can take the previous output, and that will be given as the input for line number 1 here. അത് ഇവിടെ കൊടുക്കും. Okay, then ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിവിടെ ലൈൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കുക, അതിവിടെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ലൈൻ നമ്പർ 1 കൊടുക്കുക, ഇവിടെ കൊടുക്കുക. Then if it is 1 0, 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? ലൈൻ നമ്പർ 2 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെ, ലൈൻ നമ്പർ 2 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മീൻസ്
to shift the value from right to left. So you have to provide the serial input for shift left to the line number 2. ഈ multiplexer on the line number 2 ൽ കൊടുക്കണം. Similarly, you have to take the previous output, okay, and that will be given as an input for the line number 2 for the next flip-flop. അല്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തിരിച്ചു വരും. സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക, that will be given as a line number 2 ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, അത് ഇവിടേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, then ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക, അതിവിടെ line number 2 കൊടുക്കുക, അത് ഇവിടേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, that is what the shift left operation is. Okay, then if both values are 1 1, okay, both values are 1 1, then it will perform parallel loading. It will perform parallel loading, I1, I2, I3, I4. Okay, so this is how a 4-bit bidirectional shift register with the parallel load is working. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു 4-bit ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ഒരു 6-bit വരക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പും കൂടെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, സെയിം പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു അഡീഷണലും കൂടെ വരച്ചാൽ മതി. 3-bit ആണെങ്കിൽ 1 2 3 ഇത്ര വരെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ 4-bit ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ്. ഈ ഡയഗ്രാമുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക, ഇതിന്റെ ഫ്ലോയും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെ, ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. മീൻസ് ഒന്നുകിൽ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ. അതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് മൾട്ടിപ്ലക്സസ്. വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് മൾട്ടിപ്ലക്സസ് to control the loading operations. Loading bidirectional shift operation. Loading bidirectional shift operation control ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we have used these multiplexers. നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിന് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലൊന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4-bit ബൈഡയറക്ഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണേ നിങ്ങൾ. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം അല്ലേ. അഭിനവ് Present. അഭിനവ് Present. അഭിറാം Present. ആഗ്ന. അഭിറാം പ്രസന്റ് ആണോ? Present. ആഗ്ന പി. Present, sir. അഹില. Present, sir. അച്ചൽ. Present, sir. ആകർഷ്. Present, sir. ഗോകുൽ. Present, sir. അക്ഷര. Present, sir. ആൽബിൻ. Present, sir. അഞ്ജിത. Present, sir. അനുജിത്ത്. Present, sir. അനുരാഗ്. Present, sir. അരുണിമ. Present, sir. അശ്വിൻ. Present, sir. അശ്വന്ത് അനിൽകുമാർ. അശ്വിൻ കെ. Present, sir. അശ്വിൻ പവിത്രൻ. Present, sir. അശ്വൽ. Present, sir. അശ്വിൻ ടി കെ. Present, sir. അശ്വതി. Present, sir. അതുൽ. Present. ദീപിക. Present, sir. ദേവിക. Present, sir. ഫാത്തിമ. Present, sir. മിസ്ബ. Present, sir.
Sahala, Present, sir. Shibilia, Present, sir. Suhara, Present, sir. Gada, Present, sir. Gobika, Present, sir. Isha, Present, sir. Kiran, Present, sir. Malavika, Present, sir. Nabil, Present, sir. Hasina, Muhammad Muhsin, Present, sir. Fahad, Sadaf, Present, sir. Sahel, Nandana, Present, Neha, sir. Present, sir. Niharika, Niharika, Present, sir. Nirmal, Present, sir. Nivedita, Present, sir. Nainika, Present, sir. Punya, Present, sir. Rajat, Present, sir. Sahila, Present, sir. Sarang, Present, sir. Shana Sherin, Present, sir. Shan, Shanil, Present, sir. Present, sir. Sonil Selvaraj, Present, sir. Siddharth, Present, sir. Present, sir. Siddharth Pramenunda, Siddharth Present, Sunil. sir. Present, sir. Okay. Saurav, Present, sir. Sriraj, Present, sir. Raifel, Present, sir. Parshanath, Present, sir. Vignesh, Present, sir. Visruth, Present, sir. Pranav, Present, sir. Zelia. Present, sir. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം.